Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my back. Eto de bia na yebe sorry, yebe tensem, yebe sorry na bibiesi, yebe sorry na ewimu nyina adane, na ensem twa na etwegu. Ebi bekọ amaw, ebi nso enko maw, ebi no ebeye wo ho mfaso, ebi nso enye mfaso maw. Na ne nyina mu no, yese wo nkwa na wo ade nyina. Angrankra bia anope wo hwe me mema wakọ aba. Mema wo achen, mema wo ha, mema wo ajo. Baby biara wo ohonchia me de maw. Ene nso twede ampo adaro ma. Wato ensa afre yen se yemfa adwumedie ensa mfambre biom. Every Friday bia se ne etu sa na moyi. Wama ye nkwa, wama ye ahoden, na ode adom ye na yensa mfa adwumedie embra. Mejidi se wo a wo hwe mi, wo ho ye. Mejidi se baby biara wo ho nso ye. Ene ye fiade biom. Media ne manyeti. BWF Solicitors omonda abribia no mo ye research. Abribia no mo penim dia. Home office ana abemo edebeba no ma kom ho se da bi ma men sorry na men ko kanche community ne se na tie se na eba se na obetumi aye se na obetumi de twetwa wo ho na kire se education abribia mo de ba no ene nso ya samba legal hour with BWF Solicitors media ne manyeti metwa me ho sema me ba ya ye de dwumedie no ebe sha ase. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner.
Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, ya sign akwaba meda ankrankran bi a wabeto ye no meda wase na masama wakwaba ebe ye dwumedi bio. Ene me resource person oye lawyer Charles Asmah ene nso waba na omfa nimdie ene akyekere embre yen ewo topica enche bia me ni hu edi nansa na obeba no medical bomonka yese nyame adom ochina the community and the law ebeba so many abema oreku from pon bedi mu akotene eno nso ye wo 2 solid hours a ebetumi ede akyekere enmremu na wenya ho mfaso nti hye nso na kaye ho. Afe me tunsa afre lawyer Asmah na omfa nchia kese emetifo ene ahwefo na afe ifri ho a ye de dwumedie no atoaso. Lawyer Asmah mpacho me wakwaba. Yeah, pacho apomwe. Adom nkwa ne ahweye me ho ye papa so ho nso boko Nyame adom pa. ye de nyame ase. We de me de akwanya ma na chietiefo ene ahwefo na afe de nsem kakra me wo no na me bisibisa ne akoye ni. Yo, it's a phone ashafo and if you there and a pain so yet in check say bro. If you BWF Solicitors are saying that in chair bro, Nandan so ye share the everything combo. Nam no no ye home papa the bomber then. The baby I will be a triband. Na to unsanso rafo for the woman say in some da abba. Nti yɛde nkyɛ kɛse ma baabi a wɔbia no yɛda wase dɛ nna nso anyambere dɛ ne nyinaa yɛbɛsua adze na yɛakɔ hene anim. Yo, last man, menso medase. O se na yebesua ade na yakoye nyim. Fanti kasa do ye do. Yo, last man, ye dase. Etiefo na hwefo mesre mo se monya ba so a eni die mo na ma share program na ma like page na afi ukoye YouTube channel na wa subscribe si na ebe ya abrebia ye ba obenya nansa na obehu se ya ba no there is a notification button bi wo ho a o se umia so adoma bi e wo ho so umia so ma abrebia nti enya ba so a no na we hu se ya ba ye ba bi di edwuma na we nya bia hwe madam asise mo amaba so nyina enche bia me nchi akese enso ebe sa ama me nua titiru tiledwuma nyame enhraw abrebia wa ye krado dada enya ba ya no astart ehye nyame nka wo ho lawyer Asmah eye na otwe de emu nsem dɔɔso na wotwe empo adeche emu nsem dɔɔso na ya na enye ne nyina na yete ana yehu na mo makoye lawyers a mo de yese mo ndo mo nda na home office door no motia no sei omo yime mo da no omo telephone mo sisi ho enti kire se omo maaso na mate omo type ya na mo ehu omo kan ya na kire edamaso mu nti no mesrew eni die mo ayem bia ye twa ye ho na wotwe nsesa bia ba mframe mu adane bibi ke afrifikase mu a ewo se yehu ansa na kra ene ye topic ayewo no ye de ababe tudwa ana mesrew eni die mo update bi make akosia ne se update bi ewo ho mayen ana Yo, yɛda ase bebree.
update ɛwɔ hɔ a ne nea yɛnim dada no sɛ wo ɛsɛ asra no ɛyɛ na nkurɔfoɔ bisa sɛ na fee no ɛyɛ ahe te sɛ a woyɛ application na woyɛ wɔ UK ɔman mu a na wokɔgye 2.5 a kane no na yɛ 2,608 te sɛ a no ɛkɔ 3,635 pounds 50 pence. Nti na kyerɛ sɛ fee no akɔ soro yɛnim ayɛ a na bi no ɛnyɛ sure sɛ saa ara na ɛteɛ anaa yɛnim nso sɛ wowɔ UK ɔman mu dada na wowɔ skilled worker no so na wo renew anaasɛ wo switch anaasɛ wo ware a wowɔ so dada no nko adeɛ na kyerɛ sɛ wotumi ɛfa wo kunu anaasɛ wo yere ɛbɛta wo ho anaa nso sɛ woto nsa fra wo sɛ ɔmo mɛjoin wo na sɛ wonni so na afi na woba so deɛ a na kyerɛ sɛ wo no woyɛ first timer. The first timer for no wo nko ara na wobɛtumi stay wontumi ɛma wo kunu anaasɛ wo yere anaa wo mba ɛne wo stay ɛwɔ saa adeɛ no ɛso nti moma yɛnhyɛ ɛno nyinara nso. Yo, lawyer Asmah, yɛda ase. Na ɔhɔ o cafe asɛm ya obi bisa yo ansa na ɛbɛhyɛ obi bisa na ɔmo kɔgye citizens so no ɔmo nso deɛ no yɛatom anaa hɔ de gyina hɔ a ɛna afei ɔso sɛ ɔkɔgye citizenship a ɔtumi kɔ apply for fee waiver anaa mpatwɔ ɛno nso Yo, we start with fee waiver na obisa no. Citizenship ɛnyɛ compulsory. Okay. Because ɛnyɛ compulsory nti ɛnyɛ family life application. Okay. Because ɛnyɛ family life application nti it doesn't affect your human right or Article 8 right. Because affect your Article 8 right nti condition bi a ɔmode baba no ɛyɛ okay. Condition ebi ni fees. Nti sɛ ama wo fee condition na wosi wontumi ntua a ɛne deɛ wopɛ a ɛnkɔyɛ. But sɛ wobɛyɛ nko ade a ɛsɛ sɛ wotua fee no. Nti fee waiver no it's only for human rights based applications. Okay. Family life, private life, citizenship, any indefinite, and your family life or private life. Nti wopa a wobɛkasa wonyɛ. Wopɛ nso a wobetua na wayɛ ebi. Okay. Na yɛnua no obisa bibi so sɛ fee no asesa anaa. Fee for indefinite leave to remain ɛyɛ 2,885 pounds. 2,885 pounds. And a fee for indefinite. No IHS because IHS is a change now which other that. The will call for indefinite. No IHS. We will say and until now one fee now call 2,885 now. Wow, for being out one idea or partner water into me and away jai. Unfortunately. But it's just what it is. Na untumi so a sɛ na onkrata asɛm no wanhwɛ a untumi nkɔde definite no. That means as I say we are now why as I we are now why you know maybe more you don't have control so you don't necessarily use too much energy and force to challenge it. Maybe as I say a challenge you challenge it no matter sano but maybe you intimi challenge but even that so nipa obi feel say e born too much and I'm very restricting Crawford from indefinite. Obetumi raise the petition. We have 10,000 signatories to support our petition. Every parliament, they will review it. We are like here, Neja, why a crusader, man, they are too so. Now, obviously, no, be say naturalization, and 1,580 pounds. 1,500 a main fee no 80 pounds a administrative charge for ceremony no adentina adene mba na ye utia ceremony in advance so that omunim some de ba ma by all means utia na we chat to offer
Okay. Ɛno nso no ɛnyɛ by force nti no fee waiver biara nni hɔ. Wopa na wobɛyɛ wopa na wakɔ w'anim na wowɔ indefinite deɛ a wotumi de tenam ɛho nhia sɛ kyenkyena akɔ na akɔ naturalize na yɛmbɛkyɛ wo sika wɔ ho. Lawyers ma yɛbɛda ase ɛwɔ ho. Etiefoɔ no ahwɛfoɔ afei na wabɛto yɛ a. Aha yɛ BWF Solicitors legal hours so neɛ wɔ no. Mene lawyer Charles Asmah ɛwɔ efidie so a mene no edi nkɔmɔ. Ɛnkyɛ bia me de topic no ɛbɛba ame aka na mmom ansa na mede topic ne bɛba me edi ho nkɔmɔ no. Adeɛ kakra bi ha me na ɛkɔ round na mesrɛ mo obiara saa de na ato no na watu ho anamo. Ɛne sɛn dodoɔ na emreti a we mu dodoɔ na yɛbɛbie care work ɛna even student ne ade na moyɛ saa ethics ebi a wɔsi wɔ abɔ degree na ɔde akɔ ne ya convert degree na ama ne ama no ethics UKVI deɛ no na ɔde ayɛ application. Mesrɛ mo ani die mo a very strong intelligence investigation bi ɛkɔ so a ɛbɛka nkurɔfoɔ bebree hwanom na mekɔ mo asɛm mo a munnim ti mu pefee sɛ mo saa certificate no mo a mo hwɛ a munim sɛnea monya ano no ɛbɛka nkurɔfoɔ bebree sɛ wɔawie school ni mpo na yɛama 2 years mpo na wode yɛ adwuma mpo na ɔmo kɔhu sɛ wo deɛ no wonim kwan a wofa so nyaayɛ a na kyerɛ sɛ yɛtumi strip off biribi a wɔ bia ne asɔ mu ne ɛno akɔ fie ɛkɔ so dendenden nti wo a wotie me wonim obi a ka sɛ ɔnto ho anamo ɔbɛpɛ koraa ɔnkɔpɛ lawyer bi sɛ engyinamu na ɔbɛgyina mama no anaa biribi a na wohu nea ɔbɛyɛ is going on is coming like obi bɛsi rapture ɛfa nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a ne atwerɛw sɛ wo English na wode bɛyɛ sɛ school sɛ wode bɛyɛ sɛ care no ɔmo ehu sɛ ɛho no ɛnhyɛ da ɛnte munim wo a moyɛ sɛ biara munim enti monhwɛ sɛ wonim saa ɛne ɛhyɛ ase to anamo sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnkɔ count because account na obi depending on you a nipa ko no nso so ɛbɛka no ɛno ne awerɛho a ɛwɔ mu enti no monto ho anamo na afei nso efutuo nso ɛde kɔ mo a mo nso mo pɛ sɛ moyɛ biribi saa no mesrɛ mo refrain from that because in future no ɛmboa wo na aboa wo ho nkurɔfo a ɛbɛ depending on you we ni mo sempa me de ma mo anope yi because ɛkɔ so dendenden anope kra obi enya ne de na ɔde abetu m'anim yo etiefo na ahwefo we de me betwe mu enye hu ubọ kron no a by all means you know the consequences whether now or future no ebeba saa netie lawyers ma yebekọ yenim na ene topic a yede ba no ene say emre bebree hold on 1 minute mo amaba so nyina nyame nhyira mo tili nyame nhyira o na na agimai Abigail Osemensa Michael Ba also please kindly share abna ohene obnewa asanto papa bi Iben Osei Sarah Fraser say good morning and please share when you join Sarah yeda si bebre Sandra and so say good morning please join as soon as you join bomodia na share Grace press and so adding the question about Grace. I'll read your question just as I open the time for questioning. I'll read your question for lawyer to answer for you. So don't go anywhere. Just stick and stay with us. And definitely, I promise I'll ask your question for you. Sandra, the Yakane saying, kwan a wobɛfa so wobɛkɔ BWF Solicitors asoɔyɛ ɔde ne nyinaa aba abɛto hɔ enti producer mpacho san fa bra bi mu ai ne odi ba asisi ano na me man shout out ansana yakoyenim enti Joseph Esion say good morning lawyer Asmah and Antina and entire BWF Solicitors family. God bless you for your work for the community. Joseph nyame enhira ye da se bebre but modern na share e de ma yen why na yen koyenim emre ne kɔ enti be de me topic no ba bi to dwa na ne wo mo ne say won say abribia eya na ye say yenya ho kafo a na ye of course onya obi na otu kawa o de hye wonsa oware wo so oba ne obema maware fefefe
na mote no ɛyɛ na ɛyɛ ɛfɛ na mom life as we all know no it happens obehu na bibi esi obehu whether accidentally whether it was planned whether sɛnea etie bia life happens na kyerɛ sɛ obehu na bibi kɛ aba abɛsi mu anan sɛ ɛbɛyɛ awaregyae sɛ baako ɛbɛka baabi anaa nyankopɔn bɛto nsa afrɛ baako no ne nyinaa ɛka abrabɔ ne ho na kyerɛ sɛ owuo atumi ba yɛ akwan mu abere biara owu a ɔnkra owu a ɔba a ɔnam nyaa obehu ano afaw na ɔde wokɔ no moyɛ mmienu mo da hɔ a obehu ano afa baako de kɔ ebi koraa ɔtumi fa ne mu mmienu nyinaa maybe through accident maybe through whatever means no na nipa efiri wiase mo de kɔ na nea wɔn mu sɛ wo ne obi mahyehyɛ maware kama na mote a embia na maware mu nsɛm no nkratasɛm akɔdi mu nkratasɛm kɔdi mu a mɛfa ne sɛ yɛnuanom yiyufoɔ bebrebe ɛbaa kurom a wɔbɛnya wɔn ho kafoɔ anaasɛ ɔmote ɔmo kurom po ɔmonya ɔmo ho kafoɔ ɛwɔ UK kurom ha no na kyerɛ sɛ dodoɔ naa ɛnam one way or the other no ɛnya ne ho kafoɔ baabi ɛde wareeɛ obi wɔ hɔ waware 2 days obi wɔ waware 3 days obi wɔ waware 4 days obi wɔ waware bosome afe baako afe mmienu na ɛnam sɛ UK nkrataa mu no sɛnea etie bia oni obi ware a na edi kan no yɛma ɔkakra ebi kora yɛma yɛdi kan ɔware firifie ɛde ba yɛdi kan ma bosom nsia ne ba na afei wakɔgye mfie mmienu ne fa no ba na afei wakɔgye ukɔ enim ansa wakɔgye afebɔ ne nyinaa ɛka ho atumi yɛ adwuma na emom waware sɛ yɛ mfie mmienu sɛ yɛ bosom nsia sɛ yɛ den na true kaa na empefra mu ara na ohu kafoɔ efiri mu a ɛdɛn ɛna wobɛyɛ enti ɛnɛ no matwe lawyer Asmah aba sɛ adeɛ wei esisi mehu nipa bɛyɛ mmiɛnsa January ya yɛ start ya baako deɛ kɔɔyɛ wayɛ ha just this month nipa mmienu yɛ ebusumi na nkɔɔ baabi o ɛnɛ yɛ on the 10th nipa mmienu a minim ɔmo aka baabi ɔmo ware fresh marriage koraa ɔmo ware yɛ nkyɛɛ na kyerɛ sɛ ɔmo ka ho kafoɔ no ɔmmɛyɛ dɛn nti Asmah ɛnɛ metwe wo baeɛ a yɛbisa sɛ unim sɛ wobɛtumi anya indefinite anaa abra wo ho kafoɔ na ɔware wo no ɛmere na ɔde ware wo no ɛnso yɛ deɛ na mmom pofure mu nyankopɔn ato nsa afrɛ no wobɛtumi anya indefinite anaa Lawyer Asmah we de metoma wo kyerɛkyerɛ yɛn ne yɛnte aseɛ na ɔmo di awerɛhɔ no ɔmo hu ne ɔmbɛyɛ na ɔmo ntu ho anam meda ase Yo, etiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛnɛ yɛde kasa no bafrafra yɛde brɔfo yɛde fante yɛde twini bafrafra na akɔ biribi a ɛsɛ sɛ ɛkɔ biara na dɛmrɛ host ɛbɔ do no ɛnɛ nkɔmmɔ no ɛyɛ kasa anada asɛmbisa na asɛmbisa yi bi sɛ yɛn ho dɛ aso nyim dɛ sɛ wokun anada wɔyɛ ofima na aka nsinsɛm a itumi nya afebɔ mo yeye ana. Did you know that you can apply for indefinite leave to remain in the UK if your partner is dead? Na saa na etie de a kwan bɛn so na yɛbɛfa. Nti yɛbɛwie nnɛ nkɔmmɔdie no na wate aseɛ na yɛyi saa asɛm no ano. Na nene wo mu nyinaa ne sɛ ɛyɛ nokorɛ. Ɛsɛ ɛyɛ nokorɛ de a kwan bɛn so na wobɛfa. Na nneɛma bɛn na ɛsɛ sɛ edi adanseɛ sɛ saa na tie. Na wetumi etu saa anamɔ no. Enti etiefo na ahwɛfo yɛkɔdo no yɛ mama producer waboa yɛn kakra. Ma producer waboa yɛn. Na ehwɛ board yi do a ebohu indefinite leave to remain if your partner dies. Nti we yɛ general position no if your partner dies indefinite leave to remain. Nti ɔsɛ eligibility no ɛyɛ wan ɛna ɔqualify anasɛ dɛn na ɛbɛma wa qualify. Nti wohwɛ adeɛ yi so a ɔsɛ your permission to be in the UK must. Na yɛkasa must a na kyerɛ sɛ ɛyɛ compulsory must.
Enti ɔse ɛsɛsɛ nti then ɛsɛsɛ ɛwɔ hɔ ansa wetumi atu saa anamɔ no. Your relationship, so the permission for this indefinite must be based on that relationship. Enti sɛ relationship a ɛwɔ hɔ a owuo enti emu atete no, yɛbɛhwɛ sɛ saa relationship no ɛwɔ hɔ anaa anaasɛ na ɛwɔ hɔ anaa. Nti sɛ ɛnyɛ relationship sɛ awareɛ relationship na anaa mpo sɛ durable relation a yɛnim sɛ no nso no mmara no agye to mu no, sɛ ɛnyɛ saa a ɛndeɛ ɛnyɛ ɛho asɛm ɛna yɛka no. Nti partner ɛnyɛ sɛ wo mother bi anaasɛ father bi, but ɔse partner. Moma yɛnhu ɛno. There are instances a children nso ɛbɛnya opportunity, but yɛstarte sɛ wo yere anaasɛ wo kunu efi mu a, then na wobɛyɛ. Edi kan we prove sɛ relationship na ɛwɔ hɔ. Nti wo marriage certificate a edi adanse sɛ na mo aware. Anaasɛ wo bibi edi adanse sɛ na mo te sɛ awarefoɔ a yɛfrɛ no durable partnership anaasɛ partners no. And I say when your partner died, time no a ɔbaa no anaasɛ ɔbɛrima no ewuiɛ no. Nti sɛ wo yere no anaasɛ wo kunu wewu a, dam time na owui no, ɔwɔ dɛ ikyerɛ mu dɛ na wɔte ebom. You have been living together in the UK. Na wɔte bom ɛwɔ UK man mu. Anaa dɛ intended to live together permanently in the UK. Nti ɔyɛ two ni nyinaa no ɔwɔ dɛ inya odzikan na nye wo yere anaa wo kunu no wɔte bom ɛwɔ UK man mu. Ɛna ɔto yɛ dede dɛ woesi hɔn adwene pi anaasɛ moayɛ mo adwene sɛ saa asetena no mobɛtena abom ekosi ewieyɛ. Owuo na ɔde ntitemu mpaapae aba. Nti sɛ nyɛ owuo a abɛtete mu ntemu a nka mobɛtena ekosi ewieyɛ. Intention to live together permanently in the UK. Now, your partner must not have been living permanently in any other country. Nti yɛbɛhwɛ sɛ saa ukunu anaasɛ wo yere no a wewu no, UK na ɔte anaasɛ na ɔte ɔman foforɔ mu. Nti nyɛ sɛ bi a ɔkuta indefinite ɛwɔ UK ɔman mu anaasɛ citizenship ɛwɔ UK man mu no na wetu akɔtena ɔman foforɔ mu a ɛno nkyerɛ sɛ wewu nti wogyina so. Daabi. Ɔse your partner must not have been living permanently in any other country. Yɛbɛkyɛke sɛ ɔte ha anaasɛ ɔnte ha. Then yɛde bɛkyɛke sɛ ne movement, immigration history anaa mpo sɛ yɛkyɛke record a bibi edi adanse sɛ kurom ha na ɔte sɛ ɔyɛ adwuma anaasɛ ɔnyɛ adwuma. Saa nneɛma no nyinaa sɛ ɔyɛ adwuma obi adwuma anaasɛ ɔyɛ ɔno ara n'adwuma. Ɔnyɛ adwuma na ɔkɔ sukuu deɛ a of course ɛsɛ sɛ wo nya bibi nso a wode bɛprove saa adeɛ no. I say you do not need to take the life in the UK test. Nti ɛyɛ very very good news. No life in the UK test. No English language test. Nti na kyerɛ sɛ exemption no a ɛwɔ for wɔn a wɔdi 65 anaasɛ wɔn a wɔyare no, wo deɛ owuo no a esi wo so a ama wayɛ widow anaasɛ widower no nti you're exempted from life in the UK and English language, you know. Na yewie general ones no yɛbɛkɔ beebi a mmara no ɛhyehyɛ na afi deɛ yaba document bɛn ɛna wobɛhia a wode bɛprove saa adeɛ no. Nti producer fa yɛn kɔ yiyifoɔ no deɛ no so. Nti etefo na ahwɛfo de kan yɛn hu dɛ sɛ wɔyɛ anada wokun wu a botum egyina wokun anada wɔyɛ dza
na edigina ne do no so ye 2.5 another ye pre-settled another madigina no do no botum ejina eho na a jump akọ indefinite because of owuna wa abaninti na yiyufo wonze no oba under appendix yiyufo under appendix enti appendix ni ye wo bebi a ye friend no paragraph EU11 paragraph EU11 paragraph EU11 hɔ no ɛka fa indefinite leave to remain indefinite leave to remain enti sɛ woyɛ EU ni na wokunu anasa woyere efium wone ne nana ɛte wogina no so gye wo pre-settled na nka sɛ pre-settled so a wobɛgyina no so anasa ɔbɛboa wo biem na wakɔgye wo indefinite ɛna egya wu abafa no kɔ na bɛyɛ dan abanse sɛ ɔba nam a aba no bu so wo nsa na ɔdze wo atwa nsu no a wabɛde wo anim no na sɛ yɛyi yi a indefinite no wɔbɛhwɛ dɛ wɔdze bama wo under paragraph EU11 na mmom ɔwɔ dɛ ehwɛ dɛ condition a ɔda ho no enya dam condition no ana condition no yɛwom ahorow bebree na weifo no wɔdze no wɔ condition number 6 producer take me to condition number 6 yo condition 6 ɔse sɛ yɛyi uni ukun another way dwuma na pɛdɛ gyina ɛhɔ na ɛdze gye settled status a the applicant ɔyɛ applicant no ɔwɔ prove dɛ na yɛ family member of them yiyi no na them yiyi no ɔse relevant yiye citizen relevant say ɔdze kan nipa yɛ yiyi ni ɔtwe ɔte UK ɔmem ansa na ɔrewu dɛ ɔwɔ pre-settled another ɔwɔ settled na ɔte UK mem under EUSS program no ansa na ɔrewu so ɔnte UK mem dze a na kyerɛ dɛ ɔnte UK mem dem nti ne ntumi meet condition no another ɔnyɛ EUSS no bi a dɛ okita pre-settled another settled nso a ɔbɛyɛ dzen dɛ betum anya another meet them condition 6 no na ɔse B nti ɔse A and B nti ɛkɔ B ne do anytime a ɛka mmara na ehu and no na kyerɛ dɛ ɔno so ohia nti B ne say the relevant EU citizen has died of course the person has died nti ne yɛdzi dɛm nkɔmmɔ yi so nwi a dɛm nkɔmmɔ yi ɔmfa wo ho na the relevant EU citizen has died so the kan wewu and before ɔrebowu no na ɔte UK mem na ɔte UK mem the more pause kakra yo nti Alice etum ahwɛ mo hɔ condition 6 na yegudu hɔ no condition 6 nti ahwɛ A a relevant EU citizen family member our yehu so dɛ EU citizen no ɔnankasa nso kita pre-settled another settled yehu nso dɛ EU citizen no wewu yehu nso dɛ tama ɔrebowu no another ansa na ɔrebowu no na ɔte UK ɔman na ɔyɛ adwuma wɔ UK ɔman another ɔyɛ self-employed tama ɔrebowu no C no ehu dɛ ɔse and C nti C ɔse the relevant EU citizen was resident in the UK for a continuous qualifying period of at least 2 years. Nti na kyerɛ dɛ yiyi no ɔte UK ɔman for at least 2 years. Nti sɛ wentuma nya evidence a ɔkyerɛ dɛ na ɔte UK man na watena for at least 2 years. Ansa na owu ba na do under ne pre-settled and I say ne settled no do a ɔbɛyɛ dzen.
especially be a waba gene pre-settled and as an settled. Now waka no kruma. Na chade until you can mem because what you can mema nko holiday wonu krum na mum waba abatina UK or mem. Nti woman yan share e wono so 2 years continuous qualifying period immediately before the person died. Immediately before the person died. Nti sɛ na nipa no atena mu 2 years na wefi mu akɔtena bebia na wasan aba ɔbɛtena mu 1 year ɛna odi wuye a because of break na ɛbaayɛ no ɛba affect saa application a wopɛ sɛ woyɛ no or the death was as a result of an accident. Nti bi a na nipa no entwa 2 years na mbom accident bi na ɛkɔbaayɛ nso a na ɛno no accident could be as a result of occupational disease. Maybe ewe adwuma na bi adwuma na areyɛ no ɔyɛ bi a chemicals na nyamanyama bi na ɛyɛ ho adwuma nti all of a sudden na wohu dɛ BDC ankyɛ na ɛdi wuyi a ɔyɛ occupational disease cause. Another accident bi a nam kwan do na accident esi another accident bi a obesi mpafuru no ɔno so ɔka ho a wɔde bɔhyɛ dɛ obetum aboa ma them 2 years qualifying period no wɔde ahwɛ a nti ɔsi immediately before dying or the death was as a result of accident or occupational disease. And ɔsi and nti yɛde D nso bɛka ho and the applicant was resident in the UK. Nti wei ɛyɛ wo a woyɛ application no resident in the UK with the relevant EA national. Nti wo a woyɛ application no wogina ukunu anasa wera a ewu so ayɛ application no ebebisa wo sɛ na wo na so na wo UK ɔman mu ana na wo ne wo yere no anasa ukunu no ɛna ɛte ana before a obewu ana was immediately before death. Nti sɛ motena ya ɛna BBC yɛ ɛna muntemu tete ya ɛna owu ya na kyerɛ sɛ time a obewu no ɔsi immediately before death no so nya sɛ na wo ne ɔmo na ɛte deɛ a ɛbɛyɛ den sɛ obetumi agyina owuo no so ɛde akɔgye afebɔɔ. And I say and nti E no so yɛ compulsory. The death of the EA citizen. Since the death of the EA citizen, there is no supervening event. Supervening event in the BBA will be ACR. Edi adanse say, saa nimpa no kra no so ɔte and there's no way so be your family member. Si nimpa no wuye na wakɔware foforɔ. Na kyerɛ sɛ there has been a supervening event. Supervening event. In the saa supervening event, ɛyɛ aware foforɔ a wakɔware no. Edi adanse sɛ nipa no ewu deɛ waware foforɔ enti waware foforɔ na kyerɛ sɛ woyɛ okay wakɔ w'anim nti wenya saa awerɛkyekyere no ɛwɔ saa side hɔ nti sɛ wopɛ biribi egyina so a ɛsɛ sɛ wokɔpɛ wɔ saa side hɔ ɛnyɛ beebi a na wowɔ no nti moma yɛnhwɛ ɛhɔ no nso ɛnso sɛ nipa no ewu na waware foforɔ a wabreki saa right no a wo mmara no se wobɛnya no. Enti afi yɛbɛkɔ the other side nti yehu sɛ general rule ɛwɔ hɔ yehu EU for deɛ na yɛnkɔ general one mmara no say immigration rules appendix bereaved partner nti saa appendix bereaved partner yi bɛyɛ wɔn a wɔn deɛ no ɛnyɛ under EU. Nti producer for me call eligibility please. Eligibility. Nti entry requirement for bereaved partner route. Nti what appendix bereaved partner. Nti bereaved partner no so odia no EU a obaya no under appendix EU paragraph EU 11 condition 6. Na sa wodia no enye EU dia and the obaya no under immigration rules no appendix bereaved partner
Na sanete there ubehu BP, that's the paragraph. BP means bereaved partner, and your British Petroleum, into bereaved partner. Bereaved partner no there were your paragraphs be atichum. The kind or say 3.1 where a person is outside the UK. Sebia utu kwan no wo UK, when say wa ko holiday wo ba, when abaka wo yere anase wukunu ensa, ukudu ye no what is say wukunu anase wo yere na wugya no wo UK no eja wuo ato nsa afrɛ no a na kyerɛ sɛ wo no yɛde nsa yɛde nkrama amana wo sɛ anase ya ma wa ya aware what is say wo yere no a wugya anase wukunu a wugya no wewu saa na tie a asisia na wo outside the UK no oba abayɛ dɛn nipa no a woba ne nkyɛn no oni hɔ mmara ne say saa na ɛteɛ deɛ a wobɛtumi ayɛ application na waba where a person is outside the UK they must apply for and obtain entry clearance on the bereaved partner route before they arrive in the UK. Sɛnti ne sɛ nipa no a wagye watena mu no wafi mu nti wo bɛyi saa chain no a ɛkɔnɛte wo ne saa nipa no ani hɔ biem owu aba nti sɛ wo ba a wontumi mba under old one a ekura wo no ɛyɛ 2.5 a wode tu kwan sɛ kokɔ holiday no saa nti ɛsɛ sɛ woyɛ application na wo ba as a bereaved partner entering the UK under appendix bereaved partner. 3.2 I say where a person is applying for entry clearance on the bereaved partner route, they must, if of course, we here tuberculosis no, this time no, and it ye dada. So we application, that's a visitor, as I said, we tuberculosis no, then it ye betcha more. Now you call immigration status requirement 4.1. The immigration status requirement 4.1 no. An applicant who is in the UK at the date of UK at the time when see no the message I come and say we ukunu wewu oh sir and then me kwe imrane say and call with the old visa no a wode tu kwan no as say we foforo na wo ba under appendix bereaved partner. Na mbom sɛ wowɔ UK ɔman dada na owuo no esi wɔ w'anim deɛ a sei ɛna wobɛyɛ no. An applicant who is in the UK at the date of application must have or have last been granted permission as one of the following. Nti wo a wɔ UK ɔman mu no sɛ owuo no ato wo no a wopɛ sɛ wohu nea wobɛyɛ no ɔse nea ekura wo no ɛsɛ sɛ ɛyɛ one of the following before we betumi converting to indefinite. 1. Partner under appendix FM. Ti enim say ye wo eno nso e wo ho we no enya fiancé fo no. Nti say we fiancé a enya even though we apply say we ba ba ware na owo no ato no. Ye fa we ware ye e na won kwaje 2.5 santi untumi take advantage. Mu ma yen hye eno nso enso. Eye for appendix FM4 2.5 as a spouse, 2.5 as a spouse, and I said pre-settled, senior yakano dadano, and I said settled under EU, senior yakano dadano. Now, and no few or say all. In Timbrano, senior, the moment I will all, and I said all, no, a child say, we and now say we, and means we any way, all means we and now we, and A. Say yedima under appendix FM 2.5 and now say yedima under EU pre-settled or settled or and now say B a partner of a person present and settled in the UK under paragraph 285 of part 8 of the rules. Enti saafo no so omo de no different. You want a omo ye present and settled and na won kunu anasa won yere ejina won so saafo no enye say omo nya indefinite anasa omo nya citizenship
under the normal rules, but yɛde ma wɔn under exceptional rules. Yɛwɔ ebi wɔ paragraph 285 ɛne paragraph 295E no. Mɛpɔ so na wahyɛ ɛno. Yo, wahwɛ area there and there yɛtoa so. Or say, or a bereaved partner under appendix FM, or a bereaved partner under appendix armed forces. Nti yɛwɔ armed forces for nso ɛdeɛ ɛwɔ hɔ. Nti yɛhu sɛ visa no egu mu ahodoɔ bebree. Nti before a wobɛyɛ application sɛ wo yere anaa wo kunu ewu, nti wogyina so akɔgye afebɔɔ no. Bisa wo ho sɛ nea ekura wo before a obewu no ɛyɛ dɛn. Ansa wetumi atwi saa anammɔn no. Police akwaseɛ kakra ɛma me. Yo, we overseas for no we in touch. Relationship requirement for bereaved partner. Into a relationship, the person who was the applicant partner at the time of the applicant last grant of permission as a partner must have died. Into relationship, now we be proven evidence say saa nipa no a na waware no wewu. The applicant and their partner must have been in a genuine and subsisting relationship. So genuine and subsisting no ababiem. Just say di kan no na mo wo relationship a eye relationship pa. Ti me person has say na mo ahwe 6.2 no. So say the applicant and their partner must have been in a genuine and subsisting relationship immediately before the partner's death. Nti yɛbɛ check sɛ aware no a na mowɔ mu anaasɛ relationship no a na mowɔ mu no ɛyɛ papa anaa. Na number 2, even though ɛyɛ papa no anaasɛ ɛyɛ papa no ɛyɛ ade a na ɛkɔ so sɛ relationship anaasɛ it was just a one-time relationship. If it was a one-time relationship there, wontumi ngyina so, but continuing and still going on until the death came. Until death came. Nti moma yɛhyɛ ɛhɔ no so nso. Saa ara nso na nkwalaa a mowɔ mu nso betumi gyina so ayɛ bi. Na nnɛ nkɔmmɔ no ɛnyɛ for nkwalaa, ɛyɛ mpanimfoɔ sɛ husband or wife no a wefi mu no na what happens to the other person, widow anaasɛ widower no ɛno ho nkɔmmɔ ɛna yɛdi no ɛndɛ. Did you know that if you lose your partner whilst in the UK or whilst outside the UK, and if you had a leave based on that partner, you can apply for indefinite leave to remain. That is the conversation. So, host, I'll hand it over to you. Na bisa no, and I say, maka no, Yeah, Asmah, medase. Sa waka ne nyinaa na baby a na emi nya kakra ni say wo partner no so wo outside the UK no how ono nso ebetumi affect no enti no wo kyerɛkyerɛ mu a ebesi na mom ne etwe madwen ana yem na kakra ni say ne wo outside the UK no sɛ embia wedi kan aba embia wabetna oni nete ha because you made mention of residence it's our eligibility no you made mention of residency kakra wo ho enti no sɛ embia oba ha oni nete ha na mpofre mu or so okofie kakra na okoye bibi na embia wakodi be bosume miensa na bosume nsia ansa na obeba no ɛna saa asɛm wei ɛto embia ne ho kafoɔ sɛ ɔyɛ ɔyere sɛ ɔyɛ okunu ɛto ne ho kafoɔ sɛ ne ho kafoɔ na ɔwɔ ha no waka baabi anaa mpo the same way vice versa sɛ one nyinaa wɔ ha
ɛne sɛ ɔse ɔkɔ aba na mbia mpofiri mu ɔno mbia ɔwɔ indefinite nti ne ɔwɔ indefinite na ɔno de aware wo no ɛyɛ wo partner na asɛ waware wo no ɔno nso kɔɔyɛ no ɛna Fofia nto ata na ɔno nso ɔkɔkaa baabi wɔ hɔ ne nyinaa nsusua bɛn na ɛwɔ mu ne nyinaa mu no wobɛtumi agyina so na wode apply for indefinite na ama na yɛyie anaa menim sɛ wate me ase yie deɛ a producer okay lawyer nea mebisa ne sɛ wo ne wo ho kafoɔ no ɛwɔ ha anaasɛ wo partner no ɛwɔ ha na yɛmfa ne sɛ nea ɔno wɔ nkrataa na wogyina ne so anaa ɔde agyina wogyina ne so de anya wo saa wo indefinite no ɔno ɛkɔ Ghana anaa ɔkɔ ne kurom ɔkɔ kuro baabi so ɛna mbe wakɔdi maybe less than 6 months anaasɛ even more than 6 months na mpofrɛ mu na biribi esi ɛwɔ ɔhɔ still a wobɛtumi agyina so ɛna the other way around sɛ wo ne ne nso wɔ ha ne ɔno wɔ indefinite na wogyina ne so anaa ɔyɛ British citizen wogyina ne so no ɔno nso wɔ ha na wo ho kafo anaa wo partner no wokɔ nsrae kakra anaa wokɔyɛ biribi kakra wakɔdi bi a less than 6 months bi a 4 months bi na wobɛsan ate no wobɛba ansa na wobɛba na wote sɛ biribi sei esi no still a wotumi gyina so ɛma ne yɛyie apply for indefinite ma ne yɛyie anaa yo me da se bebre etiefoɔ ne ahwɛfoɔ phone lines no yɛmbie phone lines no yɛmbie yɛbia yɛbɛma wehu number no nti sɛ wo frɛ a na wo frɛ si office a yɛbɛfa ne yɛne wedi nkɔmmɔ sɛ wo ba ɛbɛbie anasɛ wo bɛyɛ consultation not to the program nti mesrɛ bebre yɛa yɛfrɛ to the office no yɛmbie phone line no nti number no yɛde ma wo a ɛno na wo bɛfrɛ wa ɛda se bebre ɛda se yo question is sɛ nipa no am sɛ yɛkyerɛkyerɛ hɔ no nyinaa mu ba ne ɛwɔ mu ne sɛ sɛ nipa no ɛkɔ holiday wagya ne yere anasɛ ne kunu ɛwɔ UK man mu ɔkɔ holiday no ɛna onya message sɛ ne kunu anasɛ ne yere no bibi esi saa nti wefi mu a saa nipa no waka ɛhɔ because nia okura no a ɔde ba no yɛhwɛ mu a technically no ɛnyɛ adwuma bio because nipa no ogyina ne so no oni hɔ ɛsɛ sɛ ɔba nso nti mmara ne sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ application na woba with entry clearance saa entry clearance no ɛyɛ indefinite leave to remain entry clearance ɛna wobɛyɛ as a bereaved partner ɛna obisa so sɛ what about sɛ wo no a wokɔ nipa na ɔkɔ holiday no ɛna woekɔwu wɔ hɔ ɔtɔ saa na obisa hɔ no mebo a saa pɛpɛpɛ yes nipa no ɔkɔ holiday no wakɔ ekɔwu ɛwɔ hɔ sɛ ɔkɔ mmara ne sɛ wote UK man mu a yɛhwɛ what we call habitual residence habitual residence no ɛyɛ 6 months nti sɛ wokɔ ma ne boro 6 months a na more or less yɛhwɛ mu a you are not habitually resident nti nipa no yɛ habitually resident wakɔ holiday 3 months na wakɔ ekɔwu wɔ hɔ ɔno na okuta green card no nti green card no ɔde akɔ holiday wonu okuta yellow card a wode bɛyɛ kwekwonya green card you are not there yet so na woyɛ dependent no would the person a wo depend on our joas no mu ɔno na wakɔ ekɔ wu ɛwɔ holiday ɛhɔ no nti dan na ɛbɛto wote ha so we take say nipa no a ɔne wɔ ha no sila no mote as habitual residents nti emu no na ekɔpie baby ba yɛhwɛ mu a ne honhom ɛwɔ ha ɛwɔ UK saa nti we take it through the rules on the basis say ɔne na ɛwɔ hɔ na owuo afa no owo ya na wonka sɛ wokun na wenya na wokun yire na wenya indefinite aware de mo yes sɛ mo be ware atena na asomdwe aba now emremo no when it comes to partner no
ɛyɛ na yɛakyerɛkyerɛ mmerɛ bebree yɛkyerɛ who is your partner na ɛkyerɛ sɛ monhyɛ daa ɛnyɛ sɛ moaware na mmom moyɛ partners sɛ afei na wɔadwɛn ne yɛn na yɛka partner bi a wonte ase anaa dodoɔ no a aba kurom ha bebree no some of our mmara no monhyɛ daa ɛnte aseɛ papa yɛsi obi yɛ wo partner na deɛn na ɛbɛma adekode na yɛ partner na kyerɛ sɛ Asmah sɛ kakra minim no na mbia nipa no one na atena one na atena abom bɛyɛ mfie mmienu ɛno na ɛbɛma mo ayɛ partner na sɛ mo betumi atena sɛ mo de mo nware nso mo de mo ho kɔkyerɛ aban sɛ mo yɛ partners mpatwɔ hɔ ketewa no saa na ɛteɛ na memfa me next question no ɛntoa so. There were 3 categories of relationship. Category 1, yɛmfura ne ntoma nti ɛyɛ raw state. Sɛ ɛno yɛ raw material no ɛnyɛ gold anaasɛ diamond yet. ɛno na your friend no durable partner. Okay. Durable partner no unkuta certificate say what upgrade. So you are the core stage or the raw state. Okay. Nti nipa no wone na ɛwɔ hɔ. Ɔyɛ ɔwewe. Okay. Wọ́n worry. Na mbom wɔyɛ wɔadze nyinaa da awarefo. Ɔno mpɔtwo ɔno moto faako anaada obi te ne baby na also te baby ma nso mo wewe mo ho. Yo. Mmara no say. First no, mmara no say. Wɔte bom na wɔatena bom 2 years. Okay. Mmara no wɔasesa no. Sisi mmara no say. Wɔwɔ hɔ. Ɔnka da wɔte bom. Wɔwɔ hɔ. Okay. Nti sɛ mmara no say wɔwɔ hɔ a. Na wɔte bom. Na obi ate ne baby. Wɔwɔ hɔ. Dam. Na ɔse wɔwɔ hɔ 2 years. Okay. Wɔwɔ hɔ 2 years. Nti dam na ɔte da mmara no sisi ano obi betumi atena ha. Na obi so betumi atena ha. Na mbom wɔwɔ hɔ. Dɛ nkɔfo a wɔtwe mpena ane dɛ wɔbɔ wɔn bra. Na mbom wɔn worry. Okay. Oye, Asmah, because a lot of people coming in these days, when we talk about durable partners now, one task, partner then because chrome, customs no, and tradition, mpana awar, mpretwi awar, na enyim ye hune dam nti ahade wogi tum da na nye sɛ ye benyin na benyin sɛ ye besia na benyin ne nyinaa ye mpena twena wo hɔ dam na akyerɛkyerɛ mu ato ya som mebo a telephone lines now I've still got a couple of questions to ask especially based on this particular topic but mebo a telephone line because me them no wa akɔ n'enyim papa wɔn a wɔfrɛfrɛ na wɔnya ho na wɔn so wɔmfa wɔn dzimbra I mean wɔn te na yɛwɔ ha enti yɛn telephone lines yɛde di dwuma ade telephone line yɛde di dwuma na ɛyɛ 0208123116 mɛsɛ no si do biom 0208123116 anaasɛ 07399208664 sɛ wotie yɛn radio so a mɛsan bɔ so biom wohwɛ yɛn Facebook a anaa YouTube a ɛwɔ screen ni wobɛtumi ehu na wahwɛ na wafrɛ anaasɛ 07399208464 saa nso na mbia na baabi a wɔ no untumi emfrɛ emrɛ ana emrɛ untumi nya mrɛ emfrɛ a wobɛtumi agya voice note fɛfɛɛfɛ ɛwɔ 075966201154 wofrɛ ɛwɔ so a definitely obi wobɛtumi agya message mɛbɔ ama na yɛtie menya me first caller ɛwɔ so ɔdɔfo a wofrɛ yɛfrɛ wo sɛ na wokasɛ frɛ wopɛ kra mbɔ wo din kyerɛm baabi a wokasɛ firi kɛkɛ na mentumi hu baabi a yɛfidie no edu pacho metie o pacho good morning good morning MK yo yɛda ase yɛkyekyɛ MK fo nyinaa so pacho we there na it's not really into this program no problem program na uncle yen last week
about for indefinite, person who applying. My question was say who person who applying, does that mean say you have to because now Uncle Che say what specific form there you need to choose. And if you get form there or form lady, but form SK Pro me because I was late to come to online during that conversation, but I just listened to a little part of it. And secondly, number thing that says you see normal year express like super express for indefinite and towards for submission. But I be not lawyer Asmah bit my one. Okay. Yo, last man, Pacho, what's the question now? Pacho ane. Okay, maybe some question be na. Na Pacho ye me Matthias here. okay, yo. Enti what for member of pepper the better so net free radio ni mo why? Okay. Thank you. Yo, ne woman say forms no egu ahodo bebree senia uncle chire mu no. Nti sɛ wokɔyɛ indefinite a bisa ho sɛ wofi hi na wode bepie ahaya a wobɛyɛ indefinite. Nti bebi a wofi no na ebe determine form a wobɛ use. For example, wofi aware mu na wode bepie indefinite a wobɛ use set M marriage. So wofi 2.5 so 10 years na wode bepie ha wobɛ use set LR long residence. So wofi normal route na wode bepie ha set O. You set F. You will be and form ne deɛ mentumi nka sɛ ɔno ne deɛ no ɛyɛ say unless sɛ mehu baby a ofi ɛne baby a ɔde bepie but form no ɛbi no ɛna obi sɛ wobɛtumi ayɛ fast track ana indefinite ɛnyɛ fast track nti wobɛkɔ normal application ne nyinaa yɛ standard. Okay, lawyers my dasi say otie na me ye ni say me fa call back and my voice me note back my kind message ne back we say ne be ya ye benya fair share of obia nti ye mbo message we na ye ntie. Naa Manye Ten and lawyer that must make my papa bo so be a team pa it's some pana about the radios is a very beautiful council so it's so you know I'm not one by and so even then we spread the good news and I will can spread the gospel. Yeah. So it's your church or more. Anyway, we na bisa dey am me be kakra I confused. I don't know, but agency na dey mobile no agency ni Now Pacho acquire too fast. Oh, okay. Sorry. Agency ni eni adwuma ma oba no main applicant no agency ni adwuma man. Na when ya substantial job maybe like basically no not substantial I should say an extra 20 hours no to me and account. Okay. But the main job on the substantial job on it there and it there omu ni adwuma. And me bisa say we na have an 20 hours in the pair or required the additional 20 hours no to me account. And that you know and you could raise a red flag. I bet me does he stand the chance of losing a visa near there now? Cancellation or revocation or anything of that sort between about that channel since the main employer nankasa na odin buy no main employer no or management and also 20 hours ni be no order so let me be sad because my team be sad and 20 hours me na ma no cry na you still stand the chance of losing your visa. That's the main thing. And let me be sad but the crazy wo musa na but through more light actually you know so ani na so afa ba wo me da wasi na me sham. Say question way obi frey enra Uncle Ben ebisa similar question. Yo, last man, odi ebobo ye nua be me ni nua kwan be na yebetumi aboa no. Yo, me ye mfatu ho bi wa ha sei. Sɛ ufie akɔyɛ sleep over ɛwɔ wadanfo fie a ɛhe na wote Wadamfo ne fie na wo ba wonte ho. very good wote wa wo fie wonte wadanfo ne fie
Into 20 hours no. It's just like stopover and I say sleepover. And no interest say e ho na Ayo wo. fi sa. Nti si ebisa say e na wo na evidence no kire say e dan na wo mu no kra no ebubu. In this case employer no ye revoke no. Sa. Ana say ejuma ni ho. The dan no wo ho de but no light, no water, nothing. Nti abrabo na ye din wo sa efie ho a. Sa. Then you are in trouble. It doesn't take away the fact that utumi kwashawa wa dan fufie. Nti you are okay. No. Sa. Nti that is analogy a me de bema. Sa enti enye yi. Enye yi. Bra, sisi ano me hu se wutie a se wuja message. Se wutie a this week and then Friday, yeah, this week there are a lot of companies advertising say they have the COS on bet me a switch the amount mu adwuma. Sisi a ne e de wo ni say obi biara o was COS biara no o adwuma because ọmọ ayiyim ọmọ asese mu ho se ọmọ ni bi ni nyina obi antumi apply for any new COS abra uni adwuma unim na do ho kọbọ a te se nra anka bench program na oyeye no wa do ho akoma enti se o wadwuma ansa na obekwa akọje na kire se fiti April year especially ọmọ COS na ọmọ vacancy ewo omo edwuma mu bi omo kasa omo fa nipa no they have genuine vacancy they have the COS edwuma eka ho so please on search around now on po bi non switch mano ansa na aye too late I'm very sure say obaye 1 year craba na just say 1 year no accounting for the 1 year no e be burden but encourage embu ya and say but modern na po bi na switch na continue journey from there I think say oho de obetime yuti kakra eye odofo wa homa so mpacho ye fra se na aka se free I from a kwaku make us a free London. yo bra kwa mpacho yetio Lawyer Asmah, mpacho question I business me Mr. Manipano na obisam so a lawyer na wa na mkasi BWF Solicitors mobile water of your mumba memenda sa na osimi Mr. Wimma answer what you want more na wapa. yo Ina say Nipano eba school hanum. School no buy no em say ochirele school fees tiana dia no wa nko ma send yes ko school when the man ko school no na setena ekita no so no omode mana ebewu next year the February or January and na or because of sanity ama why yi bet was here na dofo the dofo wo kruma also e wa setena esan say nipa de nye ufitia na usi obi aware je no mbeso mo stadium mo kakra je fe na mo a stadium mo from January ba be si samre na mo say o mo ntem no to betima ba me so mbe ware so o mo ware ti ware o mbe so mo ware no akwanya wo say mbetimi ade be ma na betima ware na wono de no ma no ati oba na ati ha ana say ken kwa no papa say je no ma no be hia obetimi ya ma no se mi sama na nam say anope me na me bisana bra yeah that's it ne question no mentwa no waka ne nyina esi ene ntira enti no eye ne menim kakra ne say switch student ne ntumi switch enko skill worker but say aware ne de ene menim ene de lawyer ne be yiwa no nti lawyer Charles student ye no awanko ade yenya ne visa ne yenya ntwem na kwa awanko de ye bewura new academic year ba o miss school no betro no na sese awenya odofo otume ne dofo no otume de ne ware na o hye ne nyinsema ne wo fefefe ana mpacho adaro Well, saying it doesn't depend on marriage. anyway I don't think saying per se, but a person who say or bet me worry or baffle for now we share no ana. E di kan no ye no wa na or don't call. awo also That it is saying lawyer Asmah. me patro lawyer no kasa mpacho gi na no ma me why me patro is saying Omo hono ma omo tie
Me patch up me say it is saying wɔmɔte fie baako. Ne lawyer bisa no ote papa tie me. Lawyer bisa say etisen opese ohun say wote ne kasa na na. Ampacho me tete. Nti obisa say etisen. Ampacho awadi adomeye. Sir, you can hear him. Okay. But that's the brave. Nti me patch ye nwen a oye student yi one ne ho kafo na ba ya na or dependent student partner na. So the city, I'm on the come to a because of situation now. Pacho, hold on, mommy. Sorry. Hold on. Pacho, hold on. O sing hold on. Em se kasa no ntene papa. Tie wo phone mo. Me Pacho wo. Me explanation a me bisa o. Why? Okay. Nti ye nwen one ne ho kafo na ba ye se omo besua ade ye sa. On the hook for the buyer or no, I'll be You. All right. So yes. Tie. Lawyer per se oye step by step to establish the understanding now ohwehwe no. Enti to boy so bisa one question I just answer. Why me Pacho? When a teacher for ya na mo answer question me say ebo fu. E mo efeli. Answer one question at a time. Why? You esan say ye nwen wa waru nti. As I say oja aware answer akware foforo. Ene number 1. Number 2. Sisi anu ye nim say ade no ewo ho anese eni ho because ebetumi abe say eni ho but okwa system no so a ewo so even though school no enti na meka say so person ye bibia o say oye but as I say obisa no say obetumi aware wa ha anese ontumi onko council bara no team no onko council office anese onko council website non check it registering my marriage obehu requirement no council no so obetumi aye no wa ha o maka kire no so ntumi nso a o maka kire no so mo conference obetumi aye no ha dia at least then 50% of the job is done now o metumi nya appointment date now o mo aware so mo ntumi ware wa ha so obetumi aware o wo fie e ma na ye ya aware no e wo mienu ye wo amamre aware ene abefo aware ne yafa ordinance no ene de mu mienu nyina na esam wo ho ne ye wo amamre aware a yafa no customary marriage ene de ebusuafo no age aware no santi samu wo ho mu ni ho aware no ye esi ho ma ne ye you can my embra exercise aware a yaje a aware fo no angasa anase nuanu mo ware no mu ni ho no you can mind ejisa aware so atum nti wo options but ne woman say this say mra na me ama no the common sense side no enu nie wa ware weji aware akwa ware foforo between time a weji aware and time a ware foforo and they fine but nya wo de ko akwaye no say ujina wo yire foforo so age asetena how long in terms of time interval no say emma say obi ehwe anase eotie na ohun say we dey quite say enkrata anti na nimpe oye no say okwaware dia aware no yebeka say eye aware a ending sham marriage santi visa no wonsa entumi enka na say bibia di adanse say aware no eye aware pa na omo ware ye say omo pese omo tina e ba aware kwan so ekosi ewie ye dia ende say wo de kwaje nkrata o say wonji mfa kwaje nkrata o aware no enti na ware ye to metumi ejina eno no so e de amano asetina nti yenue before betu anamo no on seek legal advice na on a lot of options no when na obetumi aware foforo
me when na obetumi etu nkrata application foforo no so ho anamo. Why? Okay, lawyer, mention so ade ba ko say who can say only ba ko ja ba ko only na ja da be mo fu me be near only no room as a student the partner only na ja da be mo so hye nti mo so me hye ne mu no na enu akiri wo hye we a ono so only na as a me fa say na mageti ka no oba na be ma only na tie ti ya fe no mo sa di o mo ho a ọmọ mo fẹ ọmọ tí ẹ wàrẹ ẹ mà ní yíyí ọmọ sọ mo wàrẹ nti ẹnu no ní ẹtí ẹnu no. Okay, and ye me who say, well, main person about complicated things, no. It's best just go to the lawyers now because we give just about 2-3 minutes per caller. And then say, yeah, for 10 minutes. Intimate, so we need you. Others in Sujina, so Yemen so kwa neko. Into only no men can say, Tiso who answer to anamo, on to anamo. Have that 30 minutes, 45 minutes session with the lawyer. Now on church, more different avenues, a bebo no ankasa. Inti more on dream say consultation or be kono so who answer our hands and we to anamo. Why? Ono na de here no nti ade here wo de a wo se to anamo. Why? Exactly. Inti kakra lawyer church mo no me gide say on fan to anamo na ko hu lawyers no na omo hwe kwan a ombefa so a because there are some avenues bi wo ha and no lawyer on to me be gina anim ha enka nkyerɛ because he's got his license to protect me na mbia make cancer ansem me so menka nti bomode na ko hu lawyer no na on church mu into details. Why? Yes, yeah, that's papa. Bye bye. Yes, sir. Na nipa baako eche ewo so nipa nso ye dɔɔso na ni question nti mesra mo wo a wugina so ma me 1 second na me nka me question baako on the board yenua be ma Grace yenua ba Grace Press so your be ma o de ma me bisa question no or say I have a British child who I want to depend on for my enkrata for my enkrata you mate. Even though I am not with my partner anymore, he still pays the child's upkeep and even pay for my rent. He sends me money to cater for the child. Though an account he created for me in his name. Enti obetumi ejina ne so na follow up question is we bisa say he doesn't want help with fee waiver application pocket. How can I apply for it since I am not working and I don't have the money? Okay. Ohonomantiasi, or say he doesn't want help with fee waiver application pocket. Lawyer Asmah, my name say brofu way they obey to me. I pocket my I mean, okay, let's generalize it for you. Okay. Also, Oba, Akolani a British child. So the child is a qualifying child under the rules. Sir. Sana tia dia, obetumi gina qualifying child isu. Na wa apply for consideration under family life. Sir. Na okoya application a because odi na akwala na tie nti obenya evidence bebree e di adanse se ne ba no oni na tie. Na se obetumi atua dia a obetua £3,635 50 pence. So ontumi ntua as I say prove kira aban say ontumi ntua because of sika onya and expenses are owo and then ono ne ba no. And no na obey application for fee waiver. Nti so obema no say all money in fee waiver and the obema no beboa no manetua which is fine. But so obema no say all money manetua no obema no say all money in fee waiver there. Then the ebe kan say fee waiver akwenya ewo ho. Obetumi akọ ye fee waiver ni bi. Provided say bank statement or the baba no and I say owo no ohwehwe mu a edi adanse say ahokyere ewo ho and I say ahokyere ebaba after the fee. Okay. Lawyer here dasi. Nti na jamu amoti nsɛm ase. Odofo nwa ahoma so mpacho.
Obe to me abisa o question na afede mama me nua ba no so abechichi mo wa ha. Yetio. Yeah, good morning, Michamunina. Yeah, Joseph Well, the Papa. question is, be a oil partner English, oil partner English of an English of a British. Now we are in 5 years as a partner. They say so all qualified for indefinite, no for indefinite now. And he says, oh yeah, English now, or yeah, life in the UK. Sir. Now, my question is, we to conclude the process. So, for example, supporting documents, how many the bank statements, pay slips, does it have to cover all the 5 years? Proof of address, does it have to cover all the 5 years as being the final way for indefinite? Thank you. You not just open supporting documents or so they count on application. Can I confirm that? Yes, how many years does it have to cover all the 5 years? No, I in English, ne dada. Why English? Why life in the UK? Okay. Yo, Asmah, into documentation no be gada no from year no so official na on fan count. 5 years up to the date of application. Okay. Okay. Yo, yeah, that's it. Yeah, that's it. Nkrofo kakra the way by. Okay, Irena Kosi, good morning, madam. Naa Manye, salute you for your hard work. Yeah, that's it. And Margaret Edu Osigina. Oh, okay. Share, baby. Ewo honum. Leonard lawyer. So higher. Yeah, that's it, Papa. Thanks, JFK. Yeah, that's it. Ain't you know? Near one say your question back. I mean, be sana fe. Mema menuaba ani eno ombra na ono nso be poto kasa no poto kasa mu ma he na afia afia dwumedie no embe wiye. Can these guidelines also be applicable for those dependent on skilled workers visa? That is, if the main applicant question there matrowa had then no be say you so ampa. That's if the main applicant on the skilled worker visa, health and care visa, dies, can the dependent spouse and children be given an extension of visa to stay? So wait, you be someone pay lawyer. You mean himself what the end different kakra, but ube cheche mumaya ebe oh me person can me course baby. Last man pacho You skilled workers. also Almost yo some yes ade no ye boy no so. yeah. Ye boss say saafo no obetumi aye application aye na yesu ade afa hwen skilled worker enka ho appendix FM4 nso ye mu EU4 settled 4 armed forces 4 family member no ene nti we are skilled worker we are student we no enya we line And you will lie. Other for one maso, only me last call and patch up yet you. Good morning. Good morning, Papa. Me pacho. That's a me teacher. Me you have a little then on the me buy. I renew first renewal. Okay. Now see that's where you have a mental issue. Yeah. Oh, on Kafra. On your juma. They make one of me. Okay. Jimmy who said every time possible said my next renewal, which Okay. Now, next renewal near 2.5. So, if I try. last man, the year in the year, unfortunate. On Kafra, why? Obey to me still, on ye, Jumano. Obey to me. A continuing application and say document no so ye dwuma no nye dwuma betumi akoso aye you I mean minimum say any other 5 years so and na 18,600 so 18,600 then say enti minim ahia oji ofili say won't me meet requirement no. However,
Say kwaba say ontumi meet financial requirement no, there are exceptional grounds for nkrofo a omuntumi meet all the rules. And so prove it said there is that familiar relationship or a family life with the partner now so no. And there are other exceptional circumstances like what say a kwaba say when ya saa sika no enti omu emfa mano a ebe create problem ama ebusua no. Yo, papa mpase se wenya wo mo aye no. Yeda se me mfa course baby. Me invite me nuaba Annie na omfa version no embe maye. Annie, good morning. Hello, good morning, everyone. So the topic for today was, did you know that you can apply for indefinite leave to remain in the UK or outside of the UK if your partner is dead? So first of all, we look at the definition of partner because it can come in from different ways. So first of all, if you are a spouse, you would be classified as a partner. So let's say a customary marriage took place, or an ordinance marriage took place, a legal marriage took place. In that case, you'd be a spouse and therefore a partner. If you are a civil partner or a durable partner as well. So if you have lived with your partner for 2 years, you would be, or they would be classified as your partner as well. So to apply for indefinite leave to remain, your permission to be in the UK must be on your previous relationship, which means that before your partner died, whether that's your spouse, your civil partner, or your durable partner, your family visa, must have been based on them. So let's say you were married to them, you'd provide your marriage certificate to prove that relationship was there. And of course, you'd provide also their death certificate to prove that indeed they have passed away. So in terms of the eligibility requirements, when your partner died or passed away, you must have been living with them in the UK, and your partner must not have been living permanently in another country. So the Home Office, they can make their checks. I mean, they can look to see whether your partner, the one who has passed away, whether they were working, whether they were paying out any money. So they can look even at your deceased partner's bank statements to see if the person was truly in the UK. So that partner must have been living in the UK, and the both of you, that is the applicant and the deceased partner, they must have intended to live together permanently in the UK. We also looked at the eligibility requirements if the applicant's spouse is an EU national. We particularly looked at paragraph EU 11, condition 6, and I'm just going to run through it quickly. So the first condition is that the applicant must be a family member of an EU national or citizen, and the EU citizen must have died, and that person must have been a worker or self-employed at the time of the death, and the EU citizen must have been living in the UK for at least 2 years before they passed away. So that is very important. And the applicant and the EU national must have been living together in the UK before the person passed away. We also looked at the eligibility requirements if the applicant's spouse, was not an EU national. So that's under the Immigration Rules Appendix Bereaved Partner. So this is where the applicant is outside of the UK. So in terms of the eligibility requirements, if the person was outside of the UK, they must submit an application for entry clearance, specifically on the bereaved partner route, and they have to go for a tuberculosis test if that would be applicable in that person's case. In terms of the relationship requirement, which I've briefly touched on already, I mean, you have to prove that you were in a genuine and subsisting relationship with the person who passed away. So, as I said, if you are married to that person, you'd provide your marriage certificate. If that person was your durable partner and you were living with them for 2 years, you'd provide evidence that indeed you were living together. So any official documents that would link the both of you to the same address, such as gas,
water, electricity bills, phone bills, council tax, tenancy agreements, anything of that sort would help. Also to prove that you were in a genuine and subsisting relationship, you could provide evidence that you were in regular contact with that person, and if you shared financial responsibilities, you can rely on that as well. But it's important that you were in a relationship with that person before they passed away. So just before they passed away. So let's say the person passed away yesterday. The relationship shouldn't have ended like a year ago. It should have literally ended when the person passed away. And lastly, as Lawyer Charles said, unlike other types of indefinite leave to remain applications, when it comes to this type of application, you wouldn't have to, pass the English language test or the Life in the UK test, which is, of course, good news. So that is just a quick summary for today. Thank you. Thank you too, my dear. Aha na em say emre bema yen kwan. Thank you, Annie. Emre bema yen kwan na yedi dwumedi no abewie. Asma, ye be sorry ye na so na mesra we ni dem den na odbe gya ya ansa na yakọ. You a for na hwefo and ya cha say BBC na esi ni owu obetumi agina so age indefinite say ohakafo no a wewu no ono angasa eye obi a na wugina ne so edite oman no mu ana na hokafo yi adasa partner yi adasa a durable partner ana say a marital partner ana say a civil partner mrano mani nyina ho akwan na yehwe paragraph 6.2 of the immigration rules na ochiremu partner no, especially that durable partner no, or say matna 2 years. This matna 2 years they are my partner we na so. Nti nipa we na so na wabaji na de and say watna mu na bibi ekosi. Mmra no say sa abade a wo ye widow and say widow wa no betumi agina nipa na wugina no so no age wo de. Say ye you de o, say ye normal immigration rule de o, betumi agina so na waje. Nembom as I say wo hwe say requirement na yabobo so ni nyina no we meti ni nyina. So we mintumi meti ni nyina de a wontumi enye sa application no ma ni nye yie. Enti se nipa no ofili say and so obi consider say person yes application no a afutu a de man say on check say all the criteria are met before or this application no ebetum. The nipa no ya sure a obetumi seek further advice the way who near opese oye ansa wetu anamo eno. Yami ya aduma ebesan ehia echina nkomo no efa application for sponsorship license eho. So dia yenim no ekwan ebie bebre adwuma bebre abeb mu a aban ehia enkrofo na mbom enye application enye say wo be application without and say wo be adwuma wo be fa enkrofo a wo ni license nti say wo pese wo sua how to apply and now say wo hu kwan wo be fa so a wo be sponsorship license ni bia join us tomorrow 4 to 6 na be hu ekwan a wo be fa so a wonsu w'adwuma no wobetumi ede akọje sponsorship license na webie mu na eho aba mfaso. Yo, last my yebeda si ye nyame adom ochena yebehia ewo ho. Etiefo na hwefo bi gide say, weni agi weni aso wenya wo chefa wo. Wenya bibi ke ama wadamfo bi ama onu ebi sanso na ochena nso eba so a obenya wo de ene wadamfo na ebusuafo nso de. Join us tomorrow. Aha na ede dwumedi no bebewe. Media ne manyeti uhia mba bia no fe manyeti a meje so. So wokọ akọtro wokọ ye ka ne sen indefinite ana wokọji life in the UK ana British citizen na wope obi achro life in the UK na say B1 no betumi no go through the interview session bibia pepe ama watumi wakọ akọye ema wedi nkunim na de aka application ho de akọ enti nyame nka ho nyame no aso be contact me e 07596620 mebo modern na ma take you through na nkunimdie aye wo de nyame nti meda mo nyina si
That's it. Have a lovely weekend. Bye-bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.